Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for 1.2 mole concept for tutorial week 1 hour 3. So in this video we're going to look on the calculation regarding the concentration measurement of molarity, mole fraction, percentage by mass and percentage by volume. So like I mentioned before in our lecture, there are a few terms that you need to know. The first one, you need to know what is a solution, what is solute, and what is solvent. So nanti kita akan tengoklah. Okay. Pada soalan, macam mana kita nak bezakan what is solute, solvent and solution. So I hope you still remember how to differentiate these three. Jadi setiap kali kita dapat soalan, kita kena tentukanlah dulu, what is our solute and solvent. Okay, now, saya terus pergi kepada equation dekat sini. Okay, so the equation that you need to know for your concentration terms, seperti yang saya dah bagi kat dalam nota. Okay, the first one, you have molarity. The second one, molality, percentage by mass and percentage by volume. Okay, and then included here is the density of solution, dan juga kita ada equation untuk mole fraction and also an extra equation dekat sini. Okay, kita pergi satu persatu dekat sini. Saya terangkan semula tentang kita punya equation dekat sini. So, for the molarity is mole of solute over volume of solution. So, mole in mole, volume in liter. Kemudian, unit dia, kita akan pakai unit akhir dia, selalu kita akan letak sebagai molar lah dekat sini. It's either you want to write down M, capital M over here, or you can write down as mole per liter. Okay, now, for molality, the equation is mole of solute dalam mole over mass of solvent in kilogram. And the final unit over here is molal, ataupun M kecil dekat sini. So, jangan tertukarlah M besar dengan M kecil. M besar, capital M, is for molarity. Small m is for molality. Okay, and then we have percentage by mass. This is the symbol for percentage by mass. Mass of solute in gram over mass of solution in gram as well, times by 100. And the final unit is percent. Same goes with percentage by volume. Okay, so symbol dia percent V over V. Volume of solute in milliliter. And volume of solution also in milliliter times 100%. Okay, now, macam mana cara mudah untuk awak hafal awak punya equation dekat sini? So, ini adalah tips on how you can memorize the equation. So, as you can see over here, untuk molarity, percentage by mass, percentage by volume. Okay, kalau awak perasan, semua bahagian bawah dekat sini, molarity kita akan pakai volume of solution in liter. Percentage by mass disebabkan kita pakai mass dekat sini. Okay, jadi dekat bahagian bawah dia ada mass of solution. Dan untuk percentage by volume, sebab kita gunakan volume, bahagian bawah dia kita ada volume of solution. So, tiga ni are using solution. Dan bahagian atas, molarity, mole of solute. Okay, percentage by mass, since it's mass, so mass of solute. Percentage by volume, volume of solute. Okay, so bahagian atas semua adalah solute. Dan bahagian bawah untuk molarity, percentage by mass and percentage by volume are solution. Berbeza pula dengan kita punya molality. So, as you can see molality, bahagian bawah dia adalah mass of solvent. So, satu ni je mass of solvent. Tapi bahagian atas dia adalah mole of solute. Okay, so itu cara macam mana awak boleh differentiate lah ataupun untuk memudahkan awak untuk ingat equation. So, this equation are not given in exam. So, you need to memorize all equation completely dan dengan betul lah supaya awak boleh gunakan dalam exam. Okay, now, yang seterusnya dekat sini, kita ada equation density of solution. Okay, so density of solution, simbol kita gunakan kat sini adalah D dan unit dia adalah gram per milliliter. Okay, yang mana the equation is mass of solution over volume of solution. So, for this one, please take note, density ni boleh berubah untuk solute dan juga boleh berubah untuk solvent. Apa maksud saya dekat sini? If let's say you are trying to find the density of solvent, so equation dia akan berubah jadi
mass of solvent. Okay, masih lagi dalam gram. Kemudian volume of solvent. Okay, also in grams. Same goes if you are trying to find dekat sini. Okay, saya tukar warna lain. Kalau dekat sini awak nak cari untuk solute. So, equation density awak kena berubah lah. So, if it's solvent over here, dia punya mass and volume is in solvent. For solvent. So, if you want to find for solute, so mass and also the volume is for solute. So, you cannot mix up solution, solute and solvent untuk density. Kalau untuk solute, solute sahaja semua. Dan untuk solution, solution sahaja semua. Okay, so that's for density. Next, kita ada dekat sini, kita punya mole fraction. Okay, so untuk mole fraction dekat sini, as the name given, fraction adalah bahagian. Okay, and then mole. So, bayangkan dekat sini, okay, untuk mole fraction. So, dalam satu bekas, katakan kita ada, okay, so, yang warna purple ni adalah A, kemudian yang warna biru ni adalah B. Sorry. Okay, warna biru adalah B. Okay, jadi saya nak tahu ada berapa bahagian A daripada the whole solution dekat sini. Okay, jadi untuk cari A, so saya kira dekat sini ada 1, 2, 3. So, katakan ini melambangkan dia punya number of mole. So, number of mole of A. Okay, mole of A over total number of mole dekat dalam ni. So, inside our beaker over here, we have A and B. So, kita akan ada mole A plus mole B. Okay, so ni example lah. So, kalau kita put into numbers, so dekat sini, saya akan ada 3. Okay, mole of A, 3. And mole of B is 2. So, dia akan jadi 3 over 5. Okay, macam tu lah mole fraction. Okay, and for mole fraction, you need to make sure that nilai mole fraction, okay, it must not exceed 1. Kalau lebih daripada 1, maksudnya calculation awak salah. Okay, so dia tak boleh lebih daripada 1. So, your final answer dekat sini saya tunjukkan 35. Tapi selalunya kita akan bagi jawapan dalam bentuk decimal places. Okay, next. Ini adalah equation tambahan. Okay, yang mana ini adalah penting. It's a simple equation actually. Untuk solution, for us to have a solution, solution actually adalah hasil tambah solute plus solvent. So, daripada sini, kita boleh pecahkan kepada equation mole, mass and volume. So, mole of solution equals to mole of solute plus mole of solvent. Mass of solution, mass of solute equals plus mass of solvent. Volume of solution equals to volume of solute plus volume of solvent. Okay, so for now, pada nota awak nampak ada assumption dekat sini. Okay, assumption ni kita tinggalkan dulu. We're going to discuss it for the next hour. Okay, so for this one, for this hour, just focus on the equation sahaja. Okay, dan juga on the equation and also this part. Okay, now kita tengok kepada kita punya soalan. So, look at question number 1. So, what is the molarity? So, saya highlight dekat sini, molarity of a 5.2 gram of sodium carbonate dissolved in 400 ml of solution. Okay, jadi dekat sini, apa yang perlu awak buat adalah, okay, walaupun soalan tak minta, first things first, cari dulu what is your solute and what is your solvent. Sentiasa labelkan what is solute, what is solvent. Solution tak label tak apa, sebab solution adalah sama dengan solute. So, for the solvent, if the question did not give any solvent, so our solvent is always water, H2O. So, kalau dekat sini dia tak bagi tahu, contoh dekat sini, okay, it doesn't mention what is the solvent. Okay, jadi, solvent kita letaklah dekat sini, H2O. Okay, dan solute kita dekat sini adalah Na2CO3. Okay, lepas tu kita diberi mass. So, mass dekat sini adalah mass untuk solute. Okay, so awak label lah dekat sini. Mass of solute. So, mass of solute adalah sama dengan 5.30 gram. Okay, kemudian dia bagi dekat sini, ini adalah volume. So, volume siapa? Volume of solution.
So please label dekat sini volume of solution. So when you are taking out the equation, so please make sure labelkan dengan lengkap. So volume of solution is 400 ml. Okay, so jadikan habit, take out all the information first and then baru kita akan jawab kita punya soalan. So once you have all the information over here, baru kita tengok, okay, soalan minta apa? The question is asking for molarity. So, keluarkan equation. Okay, sebab apa? From the equation, baru awak akan nampak apa yang kita perlu cari untuk dapatkan molarity. So, to find the molarity of the solution, we need to find the mole of solute and volume of solution. Okay, then awak pergi tengok pada maklumat. So, first we need to find what is the mole of solute. So, kita ada ke tak mole of solute? No. Yang kita ada dekat sini adalah kita punya mass of solute sahaja. Jadi, step pertama dekat sini, kita kena carilah berapa kita punya mole of solute. So, since dekat sini, kita dah labelkan our solute is sodium carbonate over here. So, I just write down over here, Okay, saya tulis dalam bentuk simbol. So, N adalah number of mole untuk solute. Ataupun kalau awak nak tulis, okay, letaklah dekat sini mole solute. So, number of mole is mass over molar mass. So, masukkan dalam equation. Okay, jadi maksudnya dekat sini, the molar mass is the molar mass for sodium carbonate. So, ini boleh refer balik pada table lah. Okay, cari berapa molar mass dia. And then, you're going to get the mole of solute as 0.050 mole. Okay, jadi dekat sini, we already have the first information, mole of solute. So, kita dah adalah dekat sini. Okay, so this is our mole of solute just now. Next, untuk lengkapkan kita punya equation, we need to have the volume of solution. So, pergi balik kepada kita punya information. Do we have volume of solution? Yes, we have volume of solution over here. Cuma dekat sini, our volume of solution is in milliliter. So, the volume of solution yang kita kena gunakan dalam kita punya equation molarity is in liter. Okay, jadi kita tukarkan je lah dekat sini. It will be 0.4 liter. So, once we have all the information, so teruslah substitute ke dalam kita punya equation. So, mole of solute 0.050 over volume of solution 0.4. Okay, jadi kita akan dapat dekat sini kita punya molarity as 0.125 molar. Okay, jadi the final answer over here, it must be with correct unit. So, in exam, markah yang akan diberi dekat sini, okay, so when you find the mole of solute, awak akan dapat satu markah. Kemudian awak cari dekat sini, final answer over here, you're going to get another 1 mark. So, this is for question number 1. So, for question number 2, the question is asking what is the molality of the solution produced when 13.5 gram of NaCl has been dissolved in 550 gram of water. Okay, again, macam saya beritahu tadi, cari what is our solute and solvent. So, our solute is NaCl and our solvent is H2O. Kemudian, maklumat lain, kita ada mass. So, mass ni adalah mass siapa? Okay, mass NaCl. NaCl adalah apa? Solute. So, kita letak dekat sini. Kita labelkan guna perkataan solute dan solvent saja. So, mass of solute. So, label dekat sini use solute, solvent or solution. So, mass of solute is 13.5 gram. Okay, kemudian kita ada dekat sini mass satu lagi, 550 gram. Untuk siapa? Water. Water adalah apa? Solvent. So, kita letak dekat sini mass of solvent. Okay, so mass of solvent is 550 gram. Okay, so once we have all the information over here, kita cari pula equation yang kita perlu gunakan. So, we need to use the equation of molality. Okay, so untuk memudahkan awak buat calculation, so awak punya A4 paper tu awak boleh bagi dua. Okay, jadi apa yang kita nak cari, kita letak sebelah kanan. Okay, and then ada calculation letak sebelah kiri dekat sini lah. Okay, just memudahkan kita untuk refer dekat sini. So, for us to find molality, we need to have mole of solute and mass of solvent. So, kita cari dulu
what is our mole of solute? So again, pergi kepada kita punya information. Kita tak ada mole of solute, but we have mass of solute. Okay, jadi kita carilah dia punya number of mole. So our solute is NaCl. So mass of NaCl solute over its molar mass, awak akan dapat 0.231. Okay, so kita dah dapat dah mole of solute. Next, we need to find what is the mass of solvent. So untuk cari mass of solvent dekat sini, kita tengok pada maklumat. Do we have the mass of solvent? Yes, we have it over here. Cuma yang kita ada dekat sini is in gram. So kita kena tukarlah dia kepada kilogram. So it will be 0.55 kilogram. Okay. Once we have all the information, kita akan substitute lah ke dalam kita punya equation dekat sini. So, kita masukkan 0.231 mole over 0.55 kg. So, kita akan dapat jawapan dia sebagai 0.420 molal. Okay, jadi unit dekat sini, it's either you want to write down as molal ataupun memadai awak letak small m, or if you want to use the unit given here, mole per kilogram also accepted. So, mana-manalah yang mudah untuk awak. Tapi pastikan jawapan akhir mesti ada final unit dekat sini. So, markah sama dekat sini. You find number of mole is 1 mark. And then, final answer for the molality is another 1 mark. So, moving on for question number 3. A solution is prepared by dissolving 65 gram of C3H6O in 145 gram of water. So, calculate the mole fraction of C3H6O. Okay, so kita nak cari mole fraction dekat sini. Kita tulis dulu dia punya equation. Sebelum tu, saya dah keluarkan maklumat dekat sini. So, this is our solute, this is our solvent, the mass of solute and also the mass of solvent. So, please write down the mole fraction punya equation. So, X dekat sini adalah simbol untuk mole fraction. So, kita nak cari untuk C3H6O. So, X besar. Yang ni dia subscript dekat bawah. Okay, so equation ni adalah mole of C3H6O over total mole. So, total mole kita dekat sini adalah kita punya solute tambah solvent lah. So, mole of C3H6O plus mole of H2O. So, for us to use this equation, kita kena cari what is the number of mole of our compound C3H6O, the solute, and also the mole of water. So, kita cari dekat bahagian sini. So, once we have all the number of moles, so kita cari kat sini number of mole of C3H6O dan number of mole of water. Kita masukkan dalam kita punya equation dekat sini dan kita dapatlah kita punya mole fraction. So, 1.121 over 1.121 plus 8.056. Ni untuk total number of mole. So, kita punya mole fraction adalah 0.122. Okay, so ingat sekali lagi, the mole fraction, it must not exceed 1. So, kalau awak dapat lebih daripada 1, awak kena check balik lah. Okay, mungkin ada salah calculation di mana-mana. Okay. Moving on to the next question. So, dekat sini, soalan kita, a solution is formed by adding 35 gram of ammonium nitrate. So, saya highlightkan 35 gram of ammonium nitrate to 250 gram of water. So, what is the percentage by mass of ammonium nitrate in the solution? So, again, kita terus keluarkan maklumat kita dekat sini. Solute adalah ammonium nitrate, solvent water. So, mass of solute 35 gram and mass of solvent is 250 gram. So, now, kita buat pula equation untuk percentage by mass. So, over here, percentage by mass untuk ammonium nitrate, it will be the mass of solute in gram over mass of solution also in gram times 100. Jadi, kita tengok balik information yang kita ada untuk kita gunakan equation dekat sini. So, mass of solute, kita dah ada dekat sini, it's 35 gram. Okay, so saya tulis siap-siap dekat sini, 35. Okay, kemudian untuk mass of solution, it's not given over here. Yang kita ada cuma solute dan solvent saja. Tapi ingat balik, kita ada equation tadi. Solution is equal to solute plus solvent. So, if we want mass of solution, okay, so maksudnya mass of solution is equals to mass of solvent plus mass of solute. Okay, jadi kita kena cari dulu lah berapa mass of solution dekat sini.
So our solvent is 250 gram plus our solute is 35 gram. Okay, jadi kita punya solution dekat sini adalah 285 gram. So once we have the information over here, okay, kita masukkan dekat sini. So 285 gram times 100. So the percentage by mass of our ammonium nitrate will be, so kita akan dapat dekat sini 12.28%. So for the last question, so if 15 ml of acetone are dissolved in water solution to make up 500 ml of solution, what is the concentration of the acetone in the solution expressed as percentage by volume? So kita nak cari dekat sini percentage by volume. Okay, for us to find the percentage by volume, so saya dah keluarkan maklumat kat sini. So solute adalah acetone, solvent is water. So 15 ml dekat sini adalah volume of solute dan 500 ml dekat sini adalah volume of solution. Okay, bukannya volume of water, it's volume of solution. So please make sure awak tahulah volume ni adalah volume siapa. Sebab you can easily mistake it for volume of solvent. Tapi dah cakap sini, 500 ml of solution. So solution punya Okay, so we want to find percentage by volume. So kita keluarkan equation percentage by volume. So this is the equation. So volume of solute in milliliter over volume of solution in milliliter times 100. So kita pergi kepada kita punya maklumat dekat sini. So as you can see, kita dah ada dekat sini volume of solute dan kita dah ada juga dekat sini volume of solution. So kita tak perlu cari lagi lah. Apa yang perlu kita buat adalah just masukkan sahaja volume dekat sini ke dalam kita punya equation. So 15 ml of the solute. So make sure the unit dia dalam milliliter. Both needs to be in milliliter. Kalau awak dapat dalam liter, change it to milliliter first. So 15 over 500 times 100. So kita akan dapat volume, percentage of volume of acetone as 3%. Okay, so that's all for tutorial week 1 hour 3. So I hope the discussion helps. So nanti boleh try untuk jawab extra exercise yang saya bagi. And kita akan sambung calculation on the concentration terms on our next tutorial. Okay, so that's all. Thank you everyone.